Okay, dann gucken wir uns doch mal ein wenig um. I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. Not everything here is going to be relevant. Okay, gehen wir, wenn wir davon ausgehen, dass die Frau eher alkoholkrank war und nicht er. You think the atmosphere's thick in here? Ach so. Wait till you try the gas chamber. Weißt du, er muss sich regen. Zu bewegen, aber... Ach so. He'll be back in a moment. Just sit tight. Okay, das ist ganz cool. Ist ja das, was vom Papier dann wahrscheinlich durchgedrückt war. Ich kann aber wirklich immer bloß den einen Bereich machen. Und ich weiß nicht, wie lange. Thanks for offer. I need you to do something. Danke fürs Angebot. Sie müssen etwas wegen meiner Frau unternehmen. The oldest problem there is, what to do about the old lady. Vielleicht. Also ja, das wäre schon mal der beste Hinweis. Welche Größe? Das ist jetzt die Frage. Ist das? Size 11s. Ja, Schuhgröße 45. Aber, warte mal. Können wir da nochmal, warte mal. Da will ich jetzt nochmal nachgucken. Es war nämlich Schuhabdrücke Größe 41. Das kann also an sich nicht stimmen. Und die waren halt direkt bei der Blutspur. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch mehr finden. Ich glaube mal bald nicht. Weil anschuldigen würde ich nicht unbedingt, weil die... Nur anhand der nur anhand der Schuhgröße das festzumachen, weiß nicht. Und das muss nicht unbedingt eine Mordnotiz sein. Das kann vielleicht auch für einen Therapeuten oder sowas sein. Eventuell. Warte mal, haben wir hier sonst noch irgendwas? So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. You went to her house, you fought, you beat her, she left, and then you followed her. I left first. She tried to batter me with a frying pan. I had to slap her down. Understandable. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her, beat her, and dumped her in a park. I think you are a sack of shit, Jacob. You're not going to pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. You want to take all that back, you fresh-faced little punk? We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry.
We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Warte. Das Ding ist, mir ist das eingefallen, das hätte ich beim Mordmotiv machen sollen. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Auf der Hut. Ich meine, achso, ich soll anrufen. Ja, nee, ich hätte das die Frage davor, das verdächtige Ding da ziehen sollen. Und der ist jetzt besorgt, weil weil er seine Frau beleidigt hat. Naja. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Das ist sehr lieb. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Ja, liebend gerne. Wir sollen vorbeikommen. Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. Ja. From Captain Donnelly. No. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Okay. Ich würde aber wahrscheinlich erstmal zur Wohnung, bevor wir den verhören, ne? Glaube ich, sinnvoller sein. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Super. Tolle Ausrede. Brother said she took a real pounding. Breathe, Phelps. Breathe, damn it. Mann, ich kann alles dafür, wenn die alle so kacke fahren. Was soll ich denn machen? Oh, der Maybe if wohnt he'd ja auch have bei been a um die little Ecke. Das ist firmer sehr at the schön. beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Hey! Ja, nicht. Hey, Mann, wir müssen uns doch beeilen hier, Mann. Die Stadt hat genug Geld. Women love me, Phelps. Gott, I have no der war schlimmer. complexity. They know exactly what they're gonna get. Okay, dann gucken wir mal, wo der Herr wohnt. Herr Mendes in der 16. Sehr Mendez, schön. apartment 16. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gucken wir mal. Wo ist denn hier die 16? 4. Stock. Gibt es hier auch einen Fahrstuhl? Anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir zu Fuß ganz hoch. Ja. Ja, ich weiß nicht, aber nachher kommen wir dann nicht rein, ne? Here, the apartment's up on the top floor. Ja. Nur der Vollständigkeit halber. Hätte ich mir jetzt aber nicht gedacht, dass wir bis ganz oben müssen. Also ich meine, ich halte den Mann jetzt auch nicht unbedingt für den Mörder. Vielleicht hat das ja eine Verbindung mit dem Werwolf-Typen, aber...
Don't bother Schwierig. knocking, just kick the door in. Ja, machen wir. Wo ist er? Look around and see what you can find. Wenn unser Partner das sagt. Scheint aber auch keiner zu Hause zu sein, ne? Ja, was war hier? Ja, unwichtig. Maybe. No. Ja, ja, danke. Not much help. Schade. Hätte er sein können für ein Schließfach oder irgendwas. Was der aber vorhin gesagt hat, der Gerichtsmediziner, von wegen irgendwas mit, das anal penetriert wurde, das Opfer ohne... Also wenn das mit dem Gegenstand oder so war, ich weiß nicht, ob das als Bestrafung oder irgendwie war... Oh. Brothers could match the color and brand of the body. Okay. Also ich weiß nicht, was ihm das dann bringt, außer man bestraft sein Opfer dann irgendwie und das sieht sehr nach einer Mordwaffe aus. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break, and Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. Es I'll go war get so our wheels. klar. Mendez, stop right there! Ja, aber Mörder... Ich meine, wir haben ja noch nicht mal eine Verbindung zu... Also, ja, ich weiß nicht, der Barkeeper könnte aussagen, dass das der Typ war, ne? You don't need to do this, Alonzo! Der mit ihr das Dings verlassen hat. Ich würde gerade sagen, natürlich. Ja, renn uns doch ins Auto rein, du Arschloch. Aber ich meine, der fliegt ja nicht umsonst, ne? Vielleicht wegen einer anderen Sache, kann auch möglich sein. Hit him. Clean this asshole off the road. Ja, Alter. Wo fährt denn er? I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. Hit him, Cole. Spit him out. Ja. Keep it steady, and I'll try to bust his tires. Ich wollte gerade sagen, You're under arrest for the murder of Celine Henry. meiner. Put your hands in the air! I ain't saying a goddamn thing. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. This pain to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning up for you.
Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Okay. Ist aber... Gut, ich habe den jetzt aus Versehen in die Zelle geschickt. Ja, ich hätte ihn befragen können. Hat uns aber jetzt eh nicht viel gebracht. Hätte sich auch lassen können. Ja. Ich habe halt bloß den Hinweis gekriegt, ja, du hast ihn in der Zelle schwitzen lassen. Ja, es kommt halt manchmal vor. Aber er hat ja nichts zu befürchten gehabt. Nur das... Er sollte halt bloß mal ein bisschen über sich selber nachdenken. Deshalb habe ich ihn da reingesteckt und dann ist gut. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. Alter. You're a fast learner, Phelps. Oh. Easy. Ja, Mann, der ist enge. Ist das über uns? Lol, das ist über uns, oder? Ach, toll. Okay, wir gucken mal am besten hin. Kommen wir da hoch? Also ich sehe jetzt auch keinen Weg oder sowas. Oh. Ich versuche mal. Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short, for that matter? So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Okay, wir haben jetzt aber wieder mit dem Dahlia-Fall irgendwie was, ne? I was first on scene. Okay, erzähl mal. Also kann das sein, dass das alles noch ein bisschen größer wird? Ne? Also ein bisschen größer wird und so. Also um einen bestimmten Fall. Ja, ich kann mich mit denen unterhalten. Ja, muss ich mich mit denen zuerst unterhalten? Der hat ja gesagt, der war der Erste am Dings. This is a secure area. You all need to leave. Ach so, ich dachte, ich kann jetzt mal mit dem Officer reden. Ich meine, wenn wir da vielleicht vergleichbare Spuren finden, wie von dem von vorhin. Weil warum spricht die Presse sonst von, ob die in Verbindung stehen? Sollten sie zwar theoretisch nicht. Deren Muller Elternbeirat. Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Okay, cool. Ja gut, wahrscheinlich nichts, weil es sind ja bloß 5. The motive was robbery. Why not take the money? Okay. Sonst haben wir hier nichts. Wo ist das B? Ich sehe das B nicht.
Warte, vielleicht hier hinten? Ah, da ist das B. Wieder Fußabdrücke, okay. The stomping angle in the Henry case, was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Okay, ist aber eine... Okay. Vielleicht versteht er doch mal in Verbindung, spätestens wenn da wieder was draufgeschrieben wurde. Wir gucken erstmal, links, rechts. What's this mark? Cut on the finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Okay, kann das vielleicht manchmal sein, dass der... Also, ist nur ein kleiner Verdacht, dass der vielleicht irgendwie Ringe oder sowas sammelt? Wenn wir jetzt nämlich noch ein Opfer finden sollten. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Also, vielleicht nicht unbedingt speziell nur Ringe, sondern dass es vielleicht eher auch so eine Sache ist, wenn das jetzt ein und derselbe Mörder sein sollte. Obwohl die Fußabdrücke hatten wir beim anderen Opfer auch, aber scheint nicht weiter wichtig zu sein. Nein, das Gesicht. Hä? Nein, das... Ich wollte das Gesicht nochmal überprüfen, oder? Aber kann ich nicht. Warte. Ah, doch, jetzt geht's. Sieht nach Strangulation aus. Ligature mark is very Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Okay. Nee, dass das so eine Art Trophäen für den Dings sind. RNI says a Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation is the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane.